Gopidana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Bradadana Ranjana Yasodanandana Bradadana Ranjana Yamunatihira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhavo Kunja Vihari Gopidana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Bradadana Ranjana Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhavo Kunja Vihari Jai Ho Radha Madhavo Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Jayo Prabhupada
Prabhupada, Prabhupada Jayo, Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Jayo Prabhupada. Jayo Mishnupad Paramahansa Parivrajikacharya Satarasatasi Simati Ranika Swami Divine Grace A.C. Bhaktananda Swami Srila Prabhupada Ki Jai Mishnupad Paramahansa Parivrajikacharya Satarasatasi Simati Ranika Swami Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Iskam Rifanchar Srila Prabhupada Ki Harinam Sankirtan Ki Garantarat Shrimad Bhagavatam Ki Nitai Gaur Premanandi. All goddesses, some devotees, all goddesses, some devotees, all goddesses, some devotees, all goddesses, all goddesses, all goddesses, Sri Guranga Gauranga, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So before we get started, there was one praman that I still owe you from last class. И перед чем мы начнем, я с прошлой лекции обещал вам одну праману. What was the topic? You remember? Помните тему? Second Shukadev Goswami. Not Goswami, but second Shukadev. Второй Шукадева. Remember? Помните? We mentioned that there were two Shukadevs. Мы упомянули, что было два Шукадевы. And somebody asked, where does it stay? А кто-то спросил, а откуда это вы взяли? What is this guy talking about? А откуда, с чего этот вообще человек тут говорит об этом? Making stories? То есть он просто выдумал? So this morning I finished 9th canto, so in 9th canto, 21st chapter, И сегодня 25th text. я закончил 9 главу, и 9 глава... Which chapter and which text? 21st chapter, 21 глава 25th и text. 25 текст. And the last two sentences of the purport, Srila Prabhupada explains И в последних двух строках комментария к этому стиху Прабхупада объясняет, that when Shukadeva Goswami left home, что когда Шукадева Госвами оставил дом, he left behind a duplicate Shukadev он оставил дома как бы свою копию, to please his parents. чтобы удовлетворить своих родителей. Because after waiting for 12 years for him to finally come out of the womb, 12, 14, 16, how many? Сколько, кто помнит, сколько он лет там ждал? 16, Что 14. после того, как родители так долго ждали его рождения, то есть или 12, или 16, так или иначе долго они ждали. Shukadev just walked out. Шукадева просто ушел. And naturally his parents were not too happy. И, естественно, его родители не были счастливы. So he left behind a duplicate Shukadev who then later on got married and had a daughter. And that is explained in the 9th canto. И позже этот Шукадева, он женился, и у него была дочка, и это описывается в 9-й песне. And I just read that this morning Я before только coming here. утром только это прочитал перед переходом на лекцию. So everything is there in the Bhagavatam И все есть в Бхагаватам, if we pay attention. если мы внимательны. Text 3, 10th canto, 61st chapter, Lord Balaram slays Rukmi, verse number 3. И мы читаем Шримад Бхагаватам 10, глава 61, которая называется «Господь Баларама убивает Рукми», и текст 3. Чарвапчакоша ваданаята бахунетра Чарвапчакоша ваданаята бахунетра Sa premaha sarasa vikshita valgujalpai
Sapremaha sarasa vikshitavalgupjalpai. Sammohita bhagavato namano vijetum. Sammohita bhagavato namano vijetum. Svair vibramai samashakan vanita vibumna. Svair vibramai samashakan vanita vibumna. Charvabjakosha vadanayata bahunetram. Sapremaha sarasa vikshitavalgupjalpai. Sammohita bhagavato namano vijetum. Svair vibramai samashakan vanita vibumna. Vadanayata bahunetra. Sapremaha sarasa vikshita balgujalpai. Sammohita bhagavato namano vijetum. Svair vibhramahi samshakan vitanita vibumnaha. Charvabjakosha vadanayata bahunetra. Vadanayata bahunetra. Sapremahasa vikshita rasa vikshita valgujalpai. Samohita bhagavato namano vijetum. Bhagavato namano vijetum. Svair vibramai samakshan vanita vibhumnah. Svabhibramai samasakan vanita vibhumna. Ladies. Sapremaha sarasa vikshita valgunjanpai. Samohita bhagavato namano vijetum. Samohita bhagavato namano vijetum. Svair vibhramai samashakan vapitany vibhitna. Svair vibramai samashakan vanita vibhumna. Charvabjakosha vadanayata bahunetram. Charvabjakosha vadanayata bahunetra. Sapremaha sarasa vikshita valgujalpai. Sapremaha sarasa vikshita valgujalpai. Samohita bhagavato namano vijetum. Samohita bhagavato namano vijetum. Svair vibramai samashakan vanita vibumna. Charu. Чару. Прекрасным. Abja. Абджа. Of a lotus. Лотоса. Kosha. Коша. Like the world. Как венчик. Vadana. Вадана. By his face. Его лицом. Ayata. Аята. Extended. Длинными. Bahu. Баху. By his arms. Его руками. Netra. Нетра. And eyes. И глазами. Saprema. Сапрема. Loving. Любящими. Hasa. Гаса. Of laughter. Смеха.
Rasa, Rasa in the mood. в настроении. Vikshita, Викшита by his glances. его взглядами. Valgu, Валгу attractive. завораживающими. Jalpai, Джалпай and by his conversations. и его речами. Sammohitaha, Самохитаха totally bewildered. полностью плененные. Bhagavata, Бхагавата of the Supreme Lord. Верховного Господа. Na, На not. не. Manaha, Манаха the mind. ум. Vijetum, Виджетум to conquer. покорить. Svai, Свои with their own. своими. Vibramai, Вибрамай allurements. чарами. Samashakan, Сама Шакан were able. были способны. Vanitaha, Ванитаха the women. женщины. Vibhumnaha, Вибумнаха of the perfectly complete. самодостаточного. Translation and purport. The Supreme Lord's wives were fully enchanted by his lovely lotus-like face, his long arms and large eyes, his loving glances imbued with laughter, and his charming talks with them. But with all their charms, these ladies could not conquer the mind of the all-powerful Lord. Purport: the previous verse stated that Lord Krishna's queens could not understand the truth of the Lord. This truth is explained in the present verse. The Lord is all-powerful, full in himself, with infinite opulence. Перевод стиха. Жены Верховного Господа были зачарованы его прекрасным, словно цветок лотоса лицом, его длинными руками и большими глазами, его ласковыми, смешливыми взглядами и обворожительными речами. Но даже пуская в ход все свое обаяние, эти женщины были не способны пленить ум всемогущего Господа. Комментарий. В предыдущем стихе говорилось, что жены Господа Кришны не понимали всей правды о Господе. Истинная природа Господа раскрывается в данном стихе. Он всемогущ, самодостаточен и обладает бесконечными достояниями. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapatantikam Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So here we're hearing about the marriage ceremony that is taking place and what happened. И сейчас мы читаем о свадьбе и о том, что там произошло. So Krishna had 16,000 queens in Dwarka. И в Двараке у Кришны было 16 тысяч царевен. Pretty good, huh? Неплохо, да? If you can keep one wife happy, you're considered a saint. То есть, если вы одну женщину можете счастливой сделать, вы уже святой. Krishna had 16,108 wives. А у Кришны было 16 108 жен. And they were perfectly satisfied. И они были полностью удовлетворены. So much so that they thought that Krishna is only staying with them in their palace. И это было настолько, что они думали, что Кришна только с ними время проводит в их дворце. The previous verse yesterday said that they didn't know the full truth about the Lord because they thought he's just staying with me. И в предыдущем стихе говорится, что они не знали всей правды о Господе, они думали, что Он только со мной находится. How is this possible? И как это возможно? They're Krishna's queens. Они царицы Кришны. They're on the highest level of understanding.
Они находятся на самом высшем уровне понимания. But there is a higher level than truth, Но есть еще более высокий уровень истины, and that is prema. и это према. When prema conquers the ordinary knowledge, the ordinary truth, then the magic, the mystery of Krishna's pastimes comes into play. И когда према, она побеждает обычный уровень знания, обычные истины, то как бы магия игр Господа So they were проявляется. so absorbed in love of Krishna and in service to Krishna that anything that happened outside of the purview of their experience was not really registered on their mind. И они были настолько поглощены своей любовью к Господу, своим служением, что они даже как бы не замечали ничего остального, что выходило за рамки их опыта. Krishna would ask them for permission to leave the palace. И Кришна спрашивал у них разрешения уйти из дворца. So naturally they thought he's fully under my control. И они, естественно, думали, он полностью под моим контролем. Yet even though they tried to mesmerize Krishna by furtive glances and by all kinds of other gestures and activities, Krishna was not conquered by any of this. И несмотря на то, что они пытались очаровать Кришну своими игривыми взглядами и своим поведением, но это ничего не работало. Now Krishna's queens are more beautiful and more expert than any living entity in the universe, except the gopis of Vrindavan. И царицы Кришны, они самые прекрасные и самые опытные живые существа Вселенной, кроме гопи Why Вриндавана. would Krishna not be attracted? Why would he not be captivated? Why would he not be subjugated by these different types of advances? И почему на Кришну не влияли эти игривые взгляды, почему он не подчинялся их влиянию? Because Krishna is the source of all beauty, of all wisdom, of all attractiveness. Потому что Кришна сам является источником всей красоты, всей мудрости и всей привлекательности. A confectioner is not attracted to sweetmeats Кондитер не привлекается сладостями, because he's producing sweetmeats every day. потому что он каждый день сладости готовит. So he's not attracted. Он не привлечен этим. In a similar way, everything emanates from Krishna. Таким же образом все исходит от Yad yad Кришны. vibhutimat sattvam shrimad urjitam evava tattadeva jagatchatvam mamaten jong jasambhavam. Everything that you see in this world that is beautiful, Krishna says, is just a spark of my splendor, of my potency. И Кришна говорит, все прекрасное в этом мире является просто источником, это является просто искра моего So великолепия. naturally, Krishna saw the beauty and the wonderful arrangements that were being offered to him. И, конечно же, Кришна видел эту красоту, эти замечательные приготовления, которые были предложены ему. And he also saw all the romantic gestures and advances of his wives. И, конечно же, он видел эти игривые взгляды и поведение своих, романтическое поведение своих жен. But Jiva Goswami, he explains in the purport to this verse that there are two types of Maya in play here. There is Kama Maya and there is Prema Maya. И Джива Госвами в комментарии к этому стиху описывает, что есть два вида майи, которые есть в этом взаимодействии. Это кама майя и према майя. So, as we just mentioned, because Krishna is the origin, the source of all beauty, he cannot be attracted by any beauty outside of himself. И как мы уже сказали, что так как Кришна является источником всей красоты, то он не может привлечься никакой красотой, которая находится за пределами него самого. Just like the sun is not attracted by the sunshine because the sun is the source of the sunshine. Точно так же, как солнце нельзя привлечь солнечным светом, потому что само солнце является его источником. But Krishna is attracted to the prema of his devotees. Но Кришна привлекается премой своих преданных. And that is what kept him captivated. That is what kept him bound. That is what kept him a prisoner.
in the palaces of his queens. И это то, что делало его как бы привязанным к ним, и то, что делало его заложником в этих дворцах его цариц. Now in this 10th canto we also had the story of Kupcha. И в 10-й песне у нас есть история Кубджи. Kupcha was a society lady in Mathura, and she, by good fortune, got Krishna's darshan. И Кубджа, она была жительницей Мадхуры, и по великой удаче она получила даршан Кришны. She previously was a hunchback woman До этого она была горбуней, who would prepare different cosmetics. и она готовила косметику разную. Yet, when she saw Krishna and Balaram going on the road, entering Mathura, she became enamored. И увидев Кришну и Балараму, входящих в Мадхуру, она была поражена. And she lovingly offered these unguents, these different accoutrements, to Krishna and Balaram. И она с любовью предложила все эти разнообразные притирания Кришне и Балараме. And when she put these different pastes on Krishna, she felt loving attraction to Krishna. И когда она несла эти разнообразные пасты и притирания на Кришну, то она почувствовала любовное влечение к нему. And Krishna, he straightened her out. И Кришна выпрямил ее. With his toes, he stepped on her feet, and then with two fingers, the two index fingers, whoop, he just made her straight. And by Krishna's touch, she became the most beautiful woman. И он просто наступил ей на пальцы ног, и двумя пальцами он ее так вытянул вверх, и она стала выпрямленной, и благодаря прикосновению Кришны она стала самой привлекательной из всех женщин. And then she started to tug on Krishna's dhoti and said, "You have to come with me." И она начала тянуть Кришну за дхоти и говорит, пойдем со мной. And Krishna was a little embarrassed because his older brother Balaram was there, the cowherd boys were there. It was an awkward situation. И Кришне было немножко неудобно, потому что рядом был Баларама, были другие пастушки. So he said, first I have to go take care of some business, but later on I will come and I will visit you. И он сказал, мне тут дела нужно сделать, но я обязательно позже зайду к тебе. So after he had killed Kamsa and taken care of business, И убив Камсу и сделав все дела, he went to visit Kubja with, who else was there? Who remembers? Кто помнит, с кем Кришна пошел к Кубже? Uddhava, yes. С Удавой. And Uddhava, he just sat on the floor. He did not, involved with the whole situation. И Удава просто там сидел на полу, он не был вовлечен в эту ситуацию. But Krishna very mercifully liberated Kubja from her burning lust, from her desires. Но Кришна очень милостиво избавил Кубжу от ее этого горячего желания, ее горячего вожделения. Say that Kubja was unfortunate. Но ачарьи говорят, что Кубжа была неудачлива. Why was she unfortunate? И в чем ее неудача? She had Krishna's darshan. У нее был даршан Кришны, она удовлетворила Кришну. How can you be unfortunate if you have Krishna's darshan and you please Krishna? Как можно быть неудачливым, если вы удовлетворили Кришну и получили его даршан? How is that possible? Как это возможно? Do you have darshan of Krishna every day? У вас даршан Кришны каждый день получаете? Do you do service to Krishna? Try to please Krishna? Служите ему каждый день, пытаясь его достать удовольствие. But you can still be unfortunate. Но можно все равно быть неудачливым. How? И как? If Kupcha's desire was that Krishna should only enjoy with me, with nobody else. He has to stay here and just enjoy with me. Потому что желание Кубжи было таково, что Кришна должен наслаждаться только со мной, он должен оставаться здесь и наслаждаться только со мной. And because that was a selfish desire and it was impossible to fulfill, she was unfortunate. И так как это было эгоистичное желание, его нельзя было выполнить, то в этом ее неудача. Now the queens in Dwarka, they know that there are 16,108 queens. They know that. Но царицы Двараки, они знают, что у Кришны есть 16 108 жен. Они знают это. Yet, because their prema, their love for Krishna, their service attitude to Krishna is so great, Krishna orchestrates it in such a way that he's only staying with them, with that particular queen.
Но их према Кришне, их служение Кришне настолько сильно и чисто, что Кришна организует все таким образом, что он остается только с ними. They don't want to have Krishna exclusively for themselves. Они не хотят, чтобы Кришна был только с ними, ни с кем более. But Krishna makes it seem like. Но Кришна делает, что это именно так и выглядит. Because Krishna becomes conquered by the love of his devotee. Потому что Кришна, покоряет любовь его преданных. Aham bhakta paradino hyasatantraiva dvaja sadunam grashtaidayo bhaktair bhakta jana priya. Krishna is captivated by his devotee. Why? Because the devotee is in his heart, and Krishna is the only person who is in the heart of the devotee. So Krishna becomes subjugated by the love of his pure devotees. И Кришна подчиняется любви своих чистых преданных, потому что у преданного в сердце есть только Кришна. We have another story. Nara Rishi were performing tapasya in Badrikashram, and Indra got worried, and he sent beautiful society ladies, apsaras, and they were dancing, and they were doing whatever they're doing. Есть другая история про Нарана Риши. Они совершали аскезы, и Индра обеспокоился их аскезами, и он послал этих куртизанок, апсар, и они там танцевали. And Nara Rishi opened his eyes, and all these girls, they became very scared because they realized that we're playing with fire here. This person is much more elevated, much more powerful, much more attractive than we are. И когда Нарана Риша открыл глаза и увидел всех этих девушек, то они очень испугались, потому что они поняли, что эта личность намного более могущественна и привлекательна, чем все мы. Yet Narayana Rishi, he just manifested beautiful girls that were so much more beautiful than these apsaras. И Нарана Ришин проявил прекрасных девушек, которые были намного более прекрасны, чем эти That the apsaras, апсары. they felt ashamed. They felt like we're really nothing. И апсары, они почувствовали себя пристыженными, что по сравнению с ними вообще просто никто. And then Narayana Rishi told them, you choose whichever one you like, and you bring her as a gift to Indra. И Нарана Риши сказал, выберите, которая вам больше всего нравится, и приведите ее в подарок Индре. Who did they choose? И кого они выбрали? Urvasi. Yes. Урваши. You remember Urvashi? Помните? Pururava? Пурураву, Урваши. Ninth canto? 9-я песня. So these are not just nice stories for the grandkids. И это не просто такие интересные истории для внучков. These are life lessons. Это уроки, жизненные уроки. If we want to captivate, if we want to capture Krishna's attention, we have to have prema. We have to have exclusive, unalloyed, selfless love. Если мы хотим привлечь Кришну и сохранить его, то мы должны обладать этой премой, чистой, беспримесной, бескорыстной Otherwise, if любовью. our motive is selfish, then we will be considered unfortunate. Но если наш мотив эгоистичен, то мы будем неудачливы. So, this is the topic of today's verse. И это тема сегодняшнего стиха. Now, of course, there's a great history beginning here with Balaram slaying Rukmi, but that's a different topic, and that's coming later. И, конечно же, это начало этой удивительной истории, когда Баларама убьет Рукми, но это будет описано далее. So how could the queens captivate Krishna's heart? И как царицы смогли захватить сердце Кришны, покорить? They were fully absorbed in, they were one with Krishna's desires. Они стали единым с желаниями Кришны. And they were totally sold out, totally dedicated to please Krishna. И они полностью посвятили себя удовлетворению Кришны. They were not in a mood of competition. У них не было настроения с конкуренции. Nowadays we can see that relationships suffer because we don't really understand our position. We don't really understand our role.
И сейчас мы видим, что отношения страдают, потому что мы не понимаем свое положение, своей роли. We were talking about friendship some classes back. Мы несколько... Friendship requires a certain level of equality, otherwise it's not really working so well. И мы несколько лекций назад говорили о дружбе, что дружба требует определенного равенства, иначе она не работает. Now here, the rasa is conjugal relationship. А здесь раса — это любовные отношения. And naturally, the male psychology wants to be superior. И, естественно, в этих отношениях мужская психология требует, чтобы мужчина был как бы выше. And if the woman understands that and serves the husband and pleases him, then she will capture his heart and she will subjugate him by her love and by her submissiveness. И мы видим, что если женщина понимает это и смиренно служит своему мужу, то тем самым она покоряет его сердце, и он становится покорным ей. But if the wife wants to compete with the husband and wants to control the husband, then the husband becomes repulsed because he realizes this is not really a woman, this is a man. I'm dealing with a man here. Because men are competitive, men want to dominate, men want to control. So if the woman takes the role of the man, then it becomes repulsive. Но когда женщина пытается соперничать с мужем, пытается доминировать, то мужчина чувствует отторжение, потому что он понимает, что на самом деле имеет дело не с женщиной, а с мужчиной, потому что это у мужчины стремление соперничества всегда. И поэтому его отношения они не сближаются, наоборот, возникает отторжение. Did you ever take two magnets? Вы знаете, два магнита, если взять. If it's the same kind of magnet, it doesn't work, right? Если одинаковый полюс мы пытаемся совместить, то они обычно, и мы не можем этого сделать. If you have male and male, it doesn't work. You have female and female, it doesn't work. You have to have opposites. Then there is attraction. Что позитивное к позитивному не работает, и негативное к негативному, они должны быть противоположными. Or the woman wants to make her husband into her best friend, which means her girlfriend. And then the man becomes like a girl, and then at some point, she's like, why do I have this guy? I mean, he's like a girl, you know? And there's no attraction there anymore on that level. Или, например, женщина пытается сделать из своего мужа подружку, и он таким становится этой подружкой, она смотрит такой, а что это вообще за мужик? То есть... Or the man becomes emasculated, and he becomes very feminine, and again, he loses his ability to direct and to give proper guidance and protection. And then the woman says, what do I need you for? Because you're just another girl. Или мужчина становится женственным, он уже не может какой-то вести за собой, давать защиту или направление, и поэтому женщина, зачем мне такой нужен? Now, of course, here this is not just mundane male-female psychology. This is the topmost science of bhakti yoga. This is the science of prema. И, конечно, здесь не описана какая-то мирская психология мужчины и женщины, здесь описана наука бхакти-йоги. But all the principles of how this world works are derived from the Bhagavatam, because this is Veda, this is knowledge. Но все принципы о том, как работает мир, они исходят из Бхагаватам, потому что это истинное знание. So if we want to have success in life, if we want to have happiness and peace and love and all the good stuff, then we better study the Bhagavatam and extract the lessons and apply them in our life. И поэтому, если вы хотите какой-то счастливой жизни, удовлетворения и какой-то успеха, то нужно внимательно изучать Бхагаватам и вынести из него эти уроки. But naturally, in Kali Yuga, we think, hey, I'm free, you know, I'm a free agent, I can do whatever I like. Но обычно в Кали-юге мы думаем, я полностью свободен, могу делать, что захочу. And thus we become captured not by prema, by the modes of material nature. И тогда мы попадаем под влияние не премы, а гун материальной природы. And thus we become slaves of our mind and our senses, and we're running all throughout the universe trying to find enjoyment, but enjoyment is not to be found in such a way.
И мы становимся рабами своего ума и чувств, и мы носимся по вселенной, пытаясь найти удовлетворение и наслаждение, но это не то, как это обретается. Because unless we understand our true nature, our true identity, and we act accordingly, without sambandha, without knowledge of identity and relationship, there is no abhideya, there is no proper interaction, and there will not be any prayojana, there will not be any attainment of goal of life. И пока мы не поймем свое истинное положение и не будем действовать согласно с ним, то мы не сможем ничего достичь, потому что без правильной самбандхи не будет никакой правильной абхидеи, и, конечно же, не будет достижения прайоджаны. One time I was distributing books in San Francisco on Haight Street. Однажды я на улице в Сан-Франциско распределял книги, And one policeman came up to me и полицейский ко мне подошел. and he said, "You can't do this here." Он сказал: здесь ты этим не можешь заниматься. And I said, "Sure, I can do this here." Нет, я могу, конечно же. And I took out my permit Я показал ему свое разрешение, because we had permits. потому что у нас есть разрешение. And then I turned the permit around and I said, "See here, this signature? This is your boss. И я He signed this." Я ему You показал see это разрешение. Видишь, знаешь, кто это подписал? Это твой босс подписал. it? And he said, "Get in the car. I'm taking you down to the station." И он говорит: полезай в машину, везу тебя в участок. And I said, "I'm sorry. I didn't mean it like that. И я сказал: простите, я не имел это в виду. Please forgive me." Пожалуйста, простите меня. And he said, "It's okay. Он говорит: нормально, You can go." можешь идти. He's a policeman. Он полицейский, He's the law. он закон. You don't fight these guys. С этими людьми не надо вступать в бит, You, как you в... just show them respect and you smile at them and then they say, "It's okay. It's okay." Нужно выразить ему уважение, улыбнуться, и они скажут: ладно, ладно, все хорошо. You don't fight your husband. То же самое, не нужно сражаться с мужем. You please him and then you capture his heart. Нужно его порадовать, и тем самым вы завоюете его сердце. And then you get him to do what you want him to do. И тем самым вы заставите его сделать то, что вы хотите, чтобы он сделал. That's the science. В этом наука. But if you want to fight him, it's not going to work. Но если вы хотите ссориться с ним, сражаться, то это так не работает. In a similar way, if the man won't become, oh yeah, everything has to be fun and enjoyment, then the wife will say, "Did I marry a girl? What do I need this guy for?" И если то же самое, если мужчина думает, что все, что я хочу, это веселиться и наслаждаться, то женщина думает: а я вообще замуж за мужчину вышла или за женщину? То есть зачем мне вообще So такое? these are life lessons. И это жизненные уроки. Now, we have a few thousand Russian devotees here И in у нас Майяпуре. здесь в Майяпуре несколько тысяч русских преданных в Майяпуре. I don't know how many, I didn't count them all. Я всех не считал, конечно, But when I walk around every day in Mayapur, I see a lot of Ruskis. но когда я хожу по Майяпуру, я вижу много русских. And there's less than 100 here. И это меньше, чем 100 лет прошло. Now, of course, everyone's busy. They got jobs, they got lives, they got kids, they got wives, they got husbands, they got stuff to do. Конечно, они все заняты, у них есть работы, жены, дети. Now, I don't expect people to come and hear my class, but are we hearing the Bhagavatam? Are we reading the books that Prabhupada gave us? И я, конечно же, не ожидаю, что все будут ходить на мои лекции, но слушаем ли мы Бхагаватам, читаем ли мы книги Шрилы Прабхупады? Or are we just in survival mode? Или мы просто просто выживаем? Nobody gets out alive. А из этой ситуации никто живым-то не вышел. Sorry. Простите. I know this is a family program and we got kids here, Я знаю, у нас тут семейная программа, и дети тут, but nobody gets out alive. но живым отсюда никто не выйдет. So how are we going to do this? How are we going to spend the rest of our lives just running around? I love that sound. Can we just turn it off for the next 10 minutes? Is it possible? И как мы выживем из этого, то есть как мы потратим остатки своей жизни? In India, you realize that you're not in control. В Индии легко понимаешь, что ты не контролирующий. Did you realize? Поняли уже? Huh? When you're back in your home place, yeah, there's some semblance that you think like, I can control
I can manage. Да, и когда возвращаешься туда, где ты живешь, обычно там есть какое-то чувство, что да, я тут контролирую, могу что-то сделать. But here you're in the temple room, you're chanting and you're feeling very spiritual. А тут в храме вы находитесь, повторяете святые имена, чувствуете себя очень одухотворенным. And somebody comes and just sits on your lap, И кто-то приходит и вам на колено садится. or you pay obeisances and somebody comes and kicks you in the head, Или вы покланяетесь, вас кто-то по голове falls right over пинает. you. So, are we hearing the Bhagavatam? Are we discussing the Bhagavatam? Слушаем ли мы Бхагаватам, обсуждаем ли мы Бхагаватам? Or are we just running around like mad dog, trying to chase our own tail? Или мы просто бегаем, как сумасшедшая собака, которая гоняет за своим хвостом? So the choice is ours. И выбор за нами. It's a free world. Это свободный мир. How many brahmacharis are here? I see maybe 3. Сколько брамачари у нас здесь? Я вот How 3 many do видел. we have? А сколько у нас всего? A few. Немного. Are they reading Bhagavatam now, or what are we doing at this time of the day? То есть что они читают Бхагаватам или чем они заняты в это время суток? The choice is ours. И выбор за нами. Now, fortunately, somehow by Krishna's arrangement, we got Russian devotees now in almost every temple of the world. И, к счастью, по плану Кришны у нас есть русские преданные почти в каждом храме по всему миру. And like our Indian friends, they're doing great service to keep the activities going, to keep things moving. И как и наши индийские друзья, они также прикладывают усилия для того, чтобы все продолжало действовать и работать. Yet somehow we are culturally isolated and insulated. You know what? Insulated, isolated, yes. This is insulated. You know, the wire Yeah, is yeah. insulated. But I don't understand the difference between, because like if you use the two words at the same time, in Russian it means the same. Okay, that's why. И культурно мы просто, но культурно мы находимся изолированными. So we're feeling very comfortable with our own types, with our own kinds, with our own kind of people. И мы чувствуем себя очень комфортно с людьми похожего склада, со своими людьми. But in comfort zone there is no advancement. Но в зоне комфорта нет продвижения. If you want to make advancement, you have to get comfortable outside a comfort zone. И для того, чтобы развиваться, нужно стать, как обрести комфорт за пределами зоны Prabhupada комфорта. left Vrindavan for us. И Paschatya Desha Tarine. И Прабхупада оставил Вриндаван ради нас, по счастью Дешатаринам. Now you may say, well, I also left, Mama Россия or Mama Ukraina or Mama whatever, and I left Mama, and I'm here now. И вы можете тоже сказать, я оставил мать Россию, мать Украину, и теперь здесь. But if you're only hanging with your own kind, with your own people, and you're never really dealing with the others, the 99.999% of the planet that are not like you. Но если вы общаетесь только со своими и избегаете общения с этими 99.9999% Then there's very little других, advancement. то продвижения будет очень немного. Because unless we experience Jivadoya, unless we have compassion for all living entities, not just for my own self, not just for my own family and friends, not just for my nationality, but for every living entity. И до тех пор, пока мы не проявим дживадою, это сострадание, которое простирается за пределами меня самого, моей семьи, моей национальности, Then Namruchi and Vaishnav Seva will be kind of little bit, but not too great. то Намаручи и Вайшнава Сева, они будут, незначительными. Because we will chant, yeah? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Hare. I chant my rounds. И мы будем так читать свои круги. Все, прочитал круги. And yeah, Vaishnav Seva, yeah. Is he a Vaishnav? No. И Вайшнава Сева, это вообще Вайшнав? Не похоже. И это тоже похоже, не похоже. That one, maybe. Этот может быть. So, we have to rise to a higher stage of consciousness. И мы должны подняться на более высокий уровень сознания. That's why Prabhupada left Vrindavan and brought the Bhagavatam to the world. И поэтому Шрила Прабхупада оставил Вриндаван и принес Бхагаватам If we're всему миру. still stuck in nationalism, in tribalism, in genderism, if we're still stuck in our packaging, then
we can't really transcend. We can't get through the coverings of the universe if we're still covered by these, bhumirapo nalo vayu kamano budirevacha ahankara iti yangme bina prakriti rashna. Если мы застряли в каком-то этом изме, то есть в национализме или в каком-то другом изме, то это значит, мы находимся под влиянием этой материальной энергии. То есть мы не можем выйти за пределами. That's why Krishna sent Uddhava to Vrindavan to experience the height of the prema of the gopis. И поэтому Удхава был послан в Вриндаван, чтобы он испытал эту прему гопи. Now, what was Uddhava's Maya? И какова была майя Удавы? Uddhava is Krishna's advisor. Удава — это советник Uddhava is a direct Кришны. disciple of Brihaspati. Он ученик Брихаспати. What was his Maya? Какая его майя? Because he's constantly with Krishna and he is constantly asked by Krishna for guidance and for advice, and he's a very smart person. Потому что он думал, что он самый близкий спутник Кришны. Кришна всегда советовался с ним, общался с ним, он был всегда рядом с Кришной. So we have to leave all of that behind, just like Uddhava, who realized when he was experiencing the love of the gopis, Uddhava realized this is a whole different ball game. This is a whole different dimension. И поэтому, когда Удава увидел эту любовь гопи, то он понял, что это совершенно другое измерение. And he prayed that he would become a little shrub, a little creeper, somewhere on the outskirts of Vrindavan, that he could get some dust from the lotus feet of the gopis. И он молился, что он хотел стать просто травинкой где-то на окраинах Вриндавана, чтобы получить пыль со стоп гопи. So I'm seeing the sincerity, the dedication, and the selfless love of all of you, and I'm humbled and very fortunate to be blessed by your association. И я вижу вашу искренность, решимость, и насколько вы посвятили себя миссии, поэтому я чувствую, что я благословен находиться в вашем общении. At the same time, I also see cultural conditioning and attachment to certain ideas and to certain ways that inhibit us from taking our devotional service to the next level. Но в то же самое время я вижу определенную культурную обусловленность, которая мешает нам вывести наше преданное служение на другой уровень. Maybe your children will do it. Может быть, ваши дети это сделают. Maybe the kids of your kids. И, может быть, дети ваших детей. You know, Srila Prabhupada said the children of your children will be pure devotees. И Шрила Прабхупада говорил, дети ваших детей, они будут чистыми I преданными. always wondered about that saying. Я всегда думал очень об этом Why the высказывании. children of our children? Why not my children? Почему дети моих детей, а не мои дети? And one lady, Mrigakshi, near Detroit, Prabhupada disciple, she said that Prabhupada explained to her why not you and why not your children, but why the children of your children. И одна мата же в Детройте, она рассказала, что Шрила Прабхупада объяснил ей, почему почему именно дети твоих детей, а не твои дети. You want to hear the explanation? Хотите услышать объяснение? 3 people said yes. 3 человека сказала да. I will tell you, even if you don't want to know. Я все равно расскажу, даже если вы не хотите узнать. That's that kind of person I am. Это вот я такой человек. Prabhupada said, not your children, but the children of your children will be the pure devotees. И Шрила Прабхупада сказал, что не ваши дети, а дети ваших детей, они будут чистыми преданными. Why? И почему? Because your children had to associate with you. Потому что ваши дети будут вынуждены общаться с вами. So, but Krishna can manifest through anyone. Но Кришна может проявиться через каждого. And he does the magic. И он совершает это чудо. Just like here, we can see Точно же, как здесь мы видим. that the queens were so absorbed in Krishna that they thought that Krishna is only staying in their palace. И мы видим, что царицы были настолько поглощены Кришной, что они думали, что Кришна живет только с ними в их дворце. And Krishna was so captivated by their prema that he was fully submissive and compliant and did everything to please them to the highest extent. И Кришна был так покорен их премой, что он делал все, чтобы их порадовать, и чтобы они были удовлетворены.
Questions? Вопросы? Такой вопрос. Харе Кришна. Часто, вот эта система, которая нас окружает, она вынуждает нас действовать определенным образом. Ну, например, если система завязана на деньги, то человек, он будет пытаться зарабатывать деньги. И для этого как раз система варнашрама создается, чтобы в ней преданные могли развиваться как вайшнава. И такой вопрос, насколько человек в таких условиях, вот, когда система она несовершенная, он может быть независимым от системы, то есть насколько он может это делать, либо все-таки систему надо создавать, чтобы человек мог развиваться в ней, было приятно. Не знает. Just give me the essence with the question mark. Prabhu is saying that Varnashram is developed, that the person can basically develop in that system, but now the system that around us, it's not Varnashram, so it's not basically beneficial. So is it possible to progress within this not perfect system, or should we also change the system? Well, what's your choice? What's the choices that you have? То есть вопрос, какие у вас выборы? You can blame the system. Можно обвинять систему. Blaming doesn't work so well, а обвинение, оно не особо работает. Or you can work with the system. Или можно работать с системой. Now, obviously, there's a progression involved. We know what is the goal. We have to know where we are, and then there's a progressive path to move towards the goal. Но есть определенный этот путь прогресса, мы должны знать, какова цель, мы должны знать, где мы, и мы должны знать, какие ступени или шаги ведут к этому прогрессу. Some people say, nah, this is not possible, so we're not going to do this. So we're just going to be where we are, and hey, voila, here we are. And that's it. So we just, just fallen, and we're just little animals, and so let's just, dog eat dog. Let's just go have fun. И кто-то говорит, эта цель, она нереалистична, поэтому, так как такая ситуация, поэтому живем как живем, собака ест собаку, и вот все. Big dog, small dog, fast dog, smart dog. Маленькие собаки, большие собаки, быстрые, умные. Or we can recognize that, no, there is a different way how to act. There is culture, there's Vaishnava culture. Но мы должны понять, что есть другой способ поведения, есть культура, есть вайшнавская культура. And if you chant Hare Krishna for many, many years, если вы будете повторять Харе Кришна долго, много лет, then you will become human. Тогда вы станете человеком. It's a good thing. И это хорошо. Right? Да? Because as long as I think I'm Ruski, I'm Ukrainian, I'm Swiss, I'm Italian, I'm Gringo, I'm Latino, it means no advancement. До тех пор, пока мы думаем, я русский или украинец, или испанец, или итальянец, или мексиканец, то тогда не будет прогресса. So, whatever works in this universe is because it's somehow connected to Veda, it's somehow connected to Krishna's system. So use whatever opportunity and whatever situation we're in Krishna's service, and purify it. And believe it or not, yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunais tatra samasate sura harava bhaktasya kuto mahat gunat manoratena satadavato bahi. And you'll get there. И что бы в этой вселенной не работало, оно работает только потому, что имеет связь с ведами, поэтому используйте это правильно, очистите это, и вы получите результат. So, I would love to see either you or your children or the children of your children spread Krishna consciousness all over the world. И поэтому я бы хотел увидеть, чтобы вы или ваши дети, или дети ваших детей распространили сознание Кришны по всему миру. I know you can do it. Я знаю, вы можете это сделать. Because you're not only smart, you're not only strong, you're not only good looking, but you are austere. You are capable of performing tapo divyam putrakayena sadvam shudyet brahmasokyam tanantam. You're capable of performing austerity, which is required to achieve this goal.
Потому что я вижу, что вы не только красивы, умны, сильны, но вы также способны совершать эту таподивьям, эту аскезу, которая необходима для достижения совершенства. So, are we going to do this? Сделаем ли мы это? Or are we going to continue fighting in the sandbox? Или будем просто продолжать свою какую-то битву в этой своей коробочке? You know the sandbox? В песочнице, драться в песочнице. Oh, my daddy is stronger than your daddy. О, мой папа сильнее твоего. Huh? My guru is better than your А guru. мой гуру лучше, чем твой. My truck is bigger than your truck. А у меня машина побольше I'm more твоей. beautiful than you. А я красивее тебя. I'm smarter. Я умнее. So we can stay in the sandbox, Можем оставаться в этой песочнице. or we can go and join Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Или можем присоединиться к движению Чайтаньи The choice Махапрабху. is ours. И выбор за нами. But in the sandbox, you're not really going anywhere. Но в песочнице мы никуда не уедем. But when we join Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, then there is actual progress. Но если мы присоединяемся к движению Санкиртаны, Чайтаньи Махапрабху, то именно там настоящий прогресс. Golokera Premadana Harinam Sankirtan. This is the greatest gift. И это величайший дар. But if again, in the name of whatever, we're thinking, oh, I'm a tough brahmachari, or oh, I'm a very productive grihasta, or oh, I'm very this or I'm very that, then we become incapable of really experiencing this gift, this Golokera Premadana. Но если под тем или иным предлогом мы просто думаем, о, я крутой брамачари, или я такой успешный грехаска, то мы не почувствуем это возвышенный дар. So thank you for giving me the opportunity to speak on the Bhagavatam. Спасибо, что дали мне возможность сегодня говорить на тему Бхагаватам. And please tell all your 5,000 friends. Пожалуйста, расскажите своим 5000 друзей, Where were you где вы были between 8 and 9 o'clock между 8 и 9 this утра morning? этого утра. Early breakfast or Что это был ранний завтрак? now? Grantarat Shrimad Bhagavatam ki, Джай, Srila Prabhupada ki, джай, Gaura Bhakta Vrinda ki, джай. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyevcha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Thank you. Его Спасибо милость большое. Навина Нирада Прабху ки джай.